Kiro ekyakeseza olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 26 Maayi oba enkya y'ennaku z'omwezi 26 Maayi omulambo oba omubiri gw'omwana amanyiddwa nga Magambo. Ono nga ye mutabani wa Afande Tom Magambo gwatuusiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi wali Entebbe. Era nga Honorable Balam Bargahare Minister y'omu ku babaddewo okubeera nga barisiivinga omubiri gwa mutabani wa Afande Magambo abadde amanyiddwa nga Magambo Timothy. Then we bwakeeredde ate mutuntu omubiri gwa Magambo Timothy ne guleetebwa wali ku church Embuya okubeera nti bamukubako eriise evvannyuma ate era mukadde ke kamu n'okumuteeka mu mikono gya ddunda n'okusabira omwoyo bigambo bya General Kahindo Tafiire mu ngeri ey'okusaagirira yagambye Afande Tom Magambo eyafiiriddwa mutabani we nti tomumiisinga just kadde budde ojja kubanga omusisinkana. Wabula mu bubaka obwaleeteddwa Afande General Tafiire alina obubaka obw'enjawulo bwe yaleetedde munywanyi we Afande Tom Magambo n'amugamba nti alina n'okuba nga afunayoko kadde n'awumulamu olw'ensonga nti akaseera kano omukulu abadde nga akola nnyo ekitenkanika ate engeri gye kiri nti yafiiriddwa mutabani we omukulu abadde ku myaka 18 akaseera kayita musikangu n'akamu. But relax and stop working. Yes, you must have time to cry. Whatever happens, however strong you are, you need time to cry, otherwise you will die heart attack. Allow Timothy to flow through your blood, through your veins, and depart, and may, like they say, requiescat in pace. Amen. No Kahindo Tafiire ng'agamba munywanyi we Afande Tom Magambo nti at least alina okusooka emirimu agiteekekoko ebbali atwale akadde nga akaaba ne ssekkwaba yenna okusobola okubeera ng'anyolerwa ku lwa mutabani we eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono no yamugambye nti bw'anaaba takoze ekyo ayinza okwesanga nga naye afudde heart attack olwa pressure gy'asobola okuba nga afuna oluvannyuma lw'ekikangabwa ekyokuviibwako mutabani we. Kati nno mukadde ke kamu omu ku baganda b'omugenzi yavuddeyo n'agenda maaso olw'okuba nga awa obubaka obukwata ku muganda we eyavudde mu bulamu obw'ensi eno. My older brother Timothy was my only sibling, and he left us too soon at the young age of 18 years old. Even though his time was brief, every time I look up nowadays and look towards the sun, or I'm going outside on a walk, I remember my brother. I remember the light he brought into each of our lives. He was a gift to everyone's life in which he touched. I remember a lot of stuff about my brother, from all the moments we've had through us being in Uganda and from us being in the US. Uyo ye Jonathan Magambo, muganda wa Timothy muganzi Magambo kati omugenzi. Jonathan Magambo bwe yabadde ayogera ku muganda we yavudde mu bulamu obw'ensi eno agamba nti amujjukira obulamu bwe baali nga bali e Uganda ate era n'amujjukira obulamu bwe babadde nga bali mu America. Muganda we ono gye yasiriza omukka ogw'enkomerero agamba tabadde bubeezi muganda we wabula abadde nga aleeta obulamu obw'enjawulo mu bulamu bwabwe engeri gy'abadde nga attachinga their life abadde alina engeri gy'abakwatako mu ngeri ey'omukwano era ey'enjawulo ennyo nnyini ddala okuyita mu birabo n'ebintu ebirala bwe bityo. Wabula agamba nti newankubadde yavudde mu bulamu obw'ensi eno tagenda kubanga amwerabira. Mukadde ke kamu Afande AIGP Tom Magambo
yakutte omuzindaalo kubanga ayogerako eri abakungubazi n'abantu bonna ababadde bakuŋŋaanye ku kyaki okubeera nti bamubeererawo mu kaseera ke yaviiriddwako mutabani we Timothy Muganzi Magambo. This week has been very, very dangerous for me. We also have political indiscipline. I want to report to my elders. There's a bit of indiscipline in the politics. So I happen to have got some task which I was supposed to do. As I was doing it, my son had also gone. Now what do? Do you tell your troops to cry and run away? As a commander, you become a great grandson of Ragdo. I don't know whether Sheriko is here, my deputy, Afande DIG. She took over the mantle while I was crying in my own private space, and I want to report to you that we delivered on the task of the president. Afande Tom Magambo yagambye nti wiiki eno yekyasinze okubeera enzibu ennyo mu bulamu bwe. In fact yakozesezza ekigambo dangerous week, nti ewiiki ekyasinze okubeera dangerous. Yagambye nti waliwo obutalina bwa mpisa naddala mu line ey'ebyobufuzi, nti waliwo bannabyabufuzi n'abantu abatambulira mu buufo bwe abatalina mpisa. Era n'agamba nti yabadde alina omulimu gwe yabadde alina okuba nga akwasaganya, wabula ate wakati awo mutabani we yafiiridde. Wabula yeebuuziza nti ye nga komanda yabadde wa kukola ki? Agambe bajaasi banne ne basirikale banne nti afiiriddwa omwana bonna batulike badde mu kukaaba, oba yabadde alina kubanga asigala nga komanda n'emirimu okutambula. Wabula agamba nti deputy we yamukwasaganyirizaako ku mirimu, ye n'asooka dde ebbali n'atulika n'akaaba. Wabula agamba nti ayagala okutegeeza bannayuganda nti omulimu bagugusiza. Ojja kujjukira ono yakulira CID, ate nga CID yebadde genda maaso olw'okubanga ekwasaganya ensonga za Anita Mongo sipiika. Kati nno era IGP Afande Magambo yavuddeyo n'agamba nti wakati nga byonna bigenda mu maaso, General Mosika ne Rugaba yamukubidde ku kasimu, wabula nga yabadde amukubidde kumubuuza mirimu egyabadde gitambula. Era Jeno yabadde tanategeera nti omukulu yabadde afiiriddwa omutabani. So in the morning, the CDF calls me around 6 to check on me about the operations we are doing. So I briefed him about how far we have gone. Then later I say, Afande, I've lost my son. He was like, why, Magambo, what happened? So we discussed a bit there, and then I go back to home. Ku ssimu gye baabaddeko Afande Tom Magambo yabuulidde General Mosika ne Rugaba engeri mutabani we gye yabadde afuddemu. Kyataategedde nti General Mosika ne Rugaba olwavudde ku ssimu eyo yakubiriddewo taata we ate nga ye president w'eggwanga n'amutegeeza ebyabaddewo. Era mu ddakiika emu bbiri President Yoweri Kaguta Museveni yabadde akubiriddewo Afande Tom Magambo essimu n'atandika okumubuuza ebibuuzo eby'okumukumu. Wabula engeri gye kiri nti ono yabadde afiiriddwa omutabani era nga tali mu ndowooza ntuufu ya kulowooza bintu. Alina engeri gye yakambuwaliddemu President. Wabula oluvannyuma agamba nti President munnange nsonyiwa bulumi bwa kufiirwa mwana bwe bwandeetedde okuddamu bwe ntyo. After 30 minutes, I didn't know he's the one who told the president. So I see people switchboard looking for me, and then says, like a father is all there asking those so many questions. Those of you who know him, even wants to know the time. And I want to apologize to Mzee. This was the first time I think I spoke to Mzee in an unmannered way. He asked me after all those, he said, Tom, what can I do? He calls me Magambo. What can I do? I said, Mzee, I don't know. So Mzee, I'm very sorry, but I was emotional. He said, what can I do? I said, Mzee, I don't know. He asked me again, he called after 20 minutes. What can I do? I said, Mzee, I don't know.
So, but he promised he will support and take care of everything. Afande Tom Magambo agamba nti bakanze obwedda kumubuuza President Museveni we yamukubidde essimu obwedda amubuuza nti kati Afande Tom Magambo ofiiriddwa omwana oyagala nkuyambe ntya wabula obwedda addamu President nti owaaye nange simanyi nti President najjako essimu naddamu namugulanga owange nange simanyi wabula Afande yagambye nti President nsonyiwa ebyabaddewo munnange ensonga naawe osobola okuziraba mubamu ku banene ababaddewo olunaku olw'eggulo mu kusabira omwoyo gw'omugenzi wa mutabani wa Afande Tom Magambo mwe mwabadde Deputy CDF omukulu Lieutenant General Sam Okiding n'abeeko Deputy Inspector General Police n'endaba Deputy Commissioner General Prisons Mr. Samuel Akena, Deputy Inspector General Police omukulu Afande James Ochaya bonna babaddewo. Abamu ku bakulu mu police batandise okubanga baweereza obukulu obubaka wamu ne bannamagye era nga ndabyeko General Edward Katumba Wamala baweereza obubaka. Agambye nti I extend my deepest condolences to Major Tom Magambo and Caroline on the painful loss of your beloved son Timothy Magambo. Losing a child at such a young age is a tragedy beyond words. May the Almighty grant you strength, comfort, and peace. May Timothy's soul rest in peace. Okusinziira ku mawulire nga bwe gabadde gatambula, mutabani wa Afande yabbidde mu mazzi wali mu ggwanga lya America ku myaka 18 jokka. In fact mu church we babadde basabirira maaso eno we yabadde manyiddwa nga Our Lady of Africa wali Ebya we mbadde nkuwera bino byonna we byagendedde maaso n'okubanga biba. In fact ndabyeko AIGP retired Afande Hassan Kasinje naye nga aweereza Afande Tom Magambo obubaka obumwongera okumukubagiza n'okumugumya wakati ng'omutabani yavudde mbulamu obw'ensi eno. Agambye nti my brother AIGP Tom Magambo, we are with you through the pain and grief. We pray that God strengthens you and family. May God rest our son Timothy in perfect eternal peace. Amugamba nti muganda wange Afande Tom Magambo, tuli naawe mu bulumi bw'oli mu kuyitamu akaseera kano. Tusaba Katonda akugumye wamu ne family era omwoyo gw'omugenzi Timothy Magambo Tonda aguwummuze mirembe. Yoyo nno mutabani wa Afande Tom Magambo amanyiddwa nga Timothy Magambo yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Awo nno nga tubuddewo koko mukwano gwange ne tuddako sayidi eno nga tuli mu kufundikira. President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'ejjo yagabye obwa minisita eri abantu ab'enjawulo era abamu n'abubajjako. Kati omu ku bantu abakyasinze okuba nga batunuulirwa eriiso eyaweereddwa ekifo ye mukulu gw'olaba ku mukono ogwa kkono abadde minisita omubezi ow'ebyettaka Honorable Sam Mayanja yalondeddwa okufuuka ssaabawolereza wa gavumenti omupya. Kati abadde ku kifo ekyo ku mukono guno ogwa ddyo abadde ssaabawolereza wa gavumenti ye mukulu Honorable Kiryowa Kiwanuka. Kati ate ye yaggiddwawo awo n'aweebwa obwa Ministry of Defence. Saidi eyo yagenda okubeera minisita. Wabula Honorable Sam Mayanja eyasikidde abadde ssaabawolereza Kiryowa Kiwanuka amanyiddwa nnyo olw'okubeera nti ebbanga lyonna abadde n'okusikaŋŋana n'omuguwa n'obwakabaka bwa Buganda. Bwe tubanga awo tuvuddewo ebyo ne tubyeyitira kutwe. Kabinenti empya mulimu abakyala abaweereddwa ebifo era nga bano be bayitiddwa sitooka empya. Honorable Justin Namere ow'e Masaka gw'olaba waggulu mu kafaananyi akasooka, then Honorable Diana Mutasingwa
naye yaweereddwa ekifo. Honorable Susan Nakimuli ekifo naye yabuuseewo nakyo. Ate era mukadde ke kamu Honorable Shats Kotesa Mcherure yaweereddwa ekifo mu kabinenti eno empya President Yoweri Kaguta Museveni. Bano be bamu ku sitooko empya mukwano gwange era nga Kamanda 001 waayo Honorable Justin Namere y'omu ku baasookedde ddala. Abangi ne bagamba nti wamagandi banga gemaanyi gabadde ayogezanga ebbanga lyonna. Mikwano gyaffe Abayisiraamu, olunaku olwaleero lunaku lwa njawulo nnyo, lunaku lwa kuyiikirwa manzaali ate era mukadde ke kamu wamu n'ebitafutafu. Wano ku YouTube channel eyagaliwo tugamba nti may your prayers be answered and your celebrations filled with happiness. May your Eid al-Adha be filled with peace, blessings, love, and the spirit of sacrifice. Tubagaliza Idi ennungi mikwano gyaffe era tubagamba nti may the spirit of Eid al-Adha remind us to choose unity over division. Tukwatagane, twagalane. Wabula bobanga wasaze ebisolo ne banno bagabanyizeeko. Ekyo nkimanyi mukimanyi bulungi. Teri asobola kusala bisolo n'atagabirako banywanyi. Kale tubagaliza olunaku olungi olujjudde okuyiikirwa amanzaali mikwano gyaffe. Mwebale nnyo okwagala agaliwo, mwebale nnyo mukola kyattendo nnyo nyini ddala mikwano gyange. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala
ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.